Good morning, all. മുളമൂട്ടൽ ഗ്രൂപ്പ് നടത്തുന്ന ഇൻഷുറൻസ് സെക്ഷന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് ഒരുമാതിരി നല്ല പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംശയം ചോദിക്കുകയും, ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാഫിന് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമോ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഒരു ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരുപാട് നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തു നിന്ന് വന്നത്. നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും പകുതി ഞങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു. അത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് തന്നെ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അതൊരുപാട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസംബർ 6 ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തായിരുന്നു. ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ സമയത്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്റ്റാഫിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായത്. ഒരാൾ പോലും എന്നാൽ ഞങ്ങളോട് പറയാതിരിക്കുവോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. നിങ്ങളപ്പോൾ ആ തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ് വേണം, ക്ലാസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ പ്രയോജനമാവുമെന്ന്. ഞങ്ങളിത് ആഷ്ലി സാറിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ സാറും പറഞ്ഞു അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഇവർക്ക് ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കാവുന്ന. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റാഫ് തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്നത്, ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്ത് നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചുകാർക്ക് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമെന്ന്. അത് നമ്മുടെ തുലാപ്പള്ളി ബ്രാഞ്ചിലെ ജിജി കുര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അതിനുവേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരികയും നമുക്കൊരു ക്ലാസ് എടുത്തു തരാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഡിസംബർ 6 അടുത്ത സൺഡേ നമുക്ക് ജിജി കുര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാഫ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു തരും. അപ്പൊ ആ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയം നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മലയാളത്തിൽ തന്നെ അവരോട് ചോദിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആക്കുകയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് വന്ന് ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അത്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ് എടുക്കാന് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നാല് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിന് ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇനി ഇതുപോലെ താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയുക. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു സ്റ്റാഫുകളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു വേദി ഒരുക്കുകയും കൂടാ. ഞങ്ങളോട് ഇതിനെ എല്ലാവരും സഹകരിച്ച എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അതിന് ഒരു ബ്രാഞ്ചുകാരെ പോലും വഴക്ക് പറയുകയോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഒരു സമയത്ത് മുന്നോട്ട് വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ ഇതാണ് നമുക്ക് തുലാപ്പള്ളി ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. കാരണം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ എടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയുക. ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വേദി ഒരുക്കി തരും. ഇതിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 6 നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് ജിജി കുര്യൻ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റാഫ് നമ്മളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ജിജി കുര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളോട് ചോദിക്കാം, അല്ലെ ആഷ്ലി സാറിനോട് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം. താങ്ക് യു പ്രിയ. ജിജി ലൈനിലുണ്ടോ പ്രിയ? സാർ യൂട്യൂബിലുണ്ട്. ശരി ശരി, ഓക്കെ. മിസ് ജിജി ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു ഹാർട്ടി കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. താങ്കൾ കാണിച്ച ഗട്ട്സിന് പിന്നെ ആ നല്ല മനസ്സിനും ഞാൻ എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുന്നു. ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. അത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും ചെറിയ കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അത് കേൾക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മിസ് ജിജി കുര്യനോട് ചോദിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാം. ഇതൊരു ഡിസംബർ 1 നിങ്ങളെല്ലാം ഇത് ചെയ്തു തുടങ്ങണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ട് നവംബർ 30 തിങ്കളാഴ്ച ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് ഇതുപോലത്തെ ക്ലാസ്. കാരണം ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും മനസ്സിലായാലും ഇതൊരു റിക്വയർമെന്റ് ആണ്, നിയമപരമായിട്ട് ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ആണ് ഇത്രയും ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഇതിനകത്ത് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത്.
കാരണം നിങ്ങൾ ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനൊക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ. പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും സ്വയമേ IRDA ലൈസൻസ് ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീജിയർ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അറിയിപ്പിച്ചു തരാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ആപ്പ് തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിനകത്തൊരു ഇൻസെന്റീവ് സ്കീം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സ്വയമേ നിങ്ങളുടെ ആപ്പ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണെന്നത്. വളരെ ഒരു നല്ലൊരു ഇൻസെന്റീവ് ഇതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് നല്ലൊരു സംഭവമാണിത്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന് ഇത് വലിയൊരു എഫേർട്ട് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ പുറകിൽ. പക്ഷെ അതിന്റെ എല്ലാം കണക്കൂട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് നല്ലൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റൊരു ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആപ്പ് എല്ലാം കൂടെ നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഇൻസെന്റീവ് സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം. പിന്നെ ബ്രോഷേഴ്സ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം മലയാളത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതും അയച്ചു തരാം. പക്ഷെ ബ്രോഷേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ 6 മാസവും അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അതിനെ കൊണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെ കാണത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സുനിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു 2 മിനിറ്റും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ 2-3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം. ഇത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 40 പേരെ കാണത്തുള്ളൂ. കാരണം അവർക്കേ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ ഇത് എന്താണ് പരിപാടി എന്ന് ശരിക്കും. അവർക്ക് ഇതിന്റെ പുറയിലുള്ള നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ. ഇതൊരു നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ജോലി ഏൽപ്പിക്കാൻ ഒരു സംരംഭം അല്ല. ഇത് ഒരിക്കലും അല്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശമേ ഇതിനകത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ പല ജോലികളും തന്നെ ഇതായിരുന്നായിരിക്കത്തില്ല ജോലി. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം. പിന്നെ കമ്പനിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അപ്പം നമ്മുടെ കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൂടുതൽ സർവീസസ് എത്തിക്കുക. അവര് ഫിനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സിലല്ല, ഏത് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലും നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ഇപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പണയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചർ, അതൊന്നുമല്ല. പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സാധനം, ഒരു സപ്പോസ് നമ്മുടെ എയർ ടിക്കറ്റിംഗ്, അത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ആണ്. കാശ് കൊടുത്തിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സർവീസ് ആണത്. കാശ് കൊടുത്തിട്ടെടുക്കുന്ന ഏത് സർവീസിനെ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസിന് അടിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സർവീസ് ആണ്, പക്ഷെ അതിനകത്തും കാശ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസുമായിട്ട് വേണം വരാൻ. കാശ് കൊടുത്തിട്ടെടുത്ത ഒരു സർവീസ് അല്ലേ. അപ്പം കാശ് കൊടുക്കാതെ എടുക്കുന്ന ഒരു സർവീസ് ചാരിറ്റബിൾ സർവീസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളൂ. ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ ആണെങ്കിലും അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസോ ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസോ ആകാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെന്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള മാക്സിമം ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ മണി ട്രാൻസ്ഫറും എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത് മാത്രമല്ല, ഒത്തിരി കമ്പനീസിനൂടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എബിക്സ് ക്യാഷ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ. അതെല്ലാം അടുത്ത മാസം ഉടനെ തുടങ്ങും. ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഇൻഷുറൻസ്. നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ എയർ ടിക്കറ്റിന്റെ കാര്യം, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം, നമുക്ക് എയർവേഗ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്മളൊരു എയർലൈൻ സർവീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്ലെയിനുകളൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രൈവറ്റ് പ്ലെയിൻ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ടൈപ്പ് ഇപ്പൊ ആയി. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരാൾക്ക് ഇവിടുന്ന് തിരുപ്പതി പോകണം, അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് കാരിയേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോകണം, ടിക്കറ്റ് അവൈലബിൾ അല്ല, പ്രൈവറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം, ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സിമിലർ റേറ്റ് ആണ്. ഒരു ഇൻഡിഗോയിൽ പറക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്ലെയിനിൽ പറക്കണമെങ്കിൽ തമ്മിൽ ഒരു 10% ഡിഫറൻസേ കാണത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എയർവേഗ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എയർലൈൻസ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ബുക്കിങ്ങും അടുത്ത മാസം തൊട്ട് തുടങ്ങും. അത് ശബരിമലയിലോട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വരുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം അതിനോട് ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസ് ഉണ്ട്, മെഡിക്കൽ ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പം വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഹാർട്ട് സർജറി മദ്രാസിൽ പോയി ചെയ്യണം, ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോകാം.
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ആണ്, ഒരു ഓർഗൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിം കണ്ടു കാണുമല്ലോ, റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ എയർവേഗ, നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ആംബുലൻസ് അവർക്ക് എടുക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സർവീസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണം. അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് അടുത്ത ആഴ്ച ലോഞ്ച് ചെയ്യും. ഓൾറെഡി അതിന്റെ ലോഗോസ് എല്ലാം ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ഉള്ളത് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ പുതിയ കാലണ്ടർ ഡിസംബർ 2ാമത്തെ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെല്ലാം എത്തും. അതിനകത്ത് ഈ സർവീസുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. അത് തന്നെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സർവീസുകൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച്, അവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഗൾഫിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ദിറം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാർഡ് വേണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ കാർഡാണല്ലോ എല്ലായിടത്തും എടുക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കാർഡ് അത് നല്ല റേറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടും, കസ്റ്റമറിന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പുതിയ സർവീസുകൾ. പിന്നെ വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഷോപ്പിംഗ് മാൾ ഇപ്പം പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോഴഞ്ചേരിയിൽ. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വരും, നമ്മുടെ ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റോർ അതിനകത്ത് വരും, ഫുഡ് കോർട്ട്, ഗെയിംസ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണും. അപ്പൊ അത് ഒരു ഫെബ്രുവരി മാർച്ചിലേക്ക് ലോഞ്ച് കാണും. ഇതൊക്കെയാണ് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്വർണ്ണപ്പണയത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല. കാരണം അതൊന്നും അല്ല എല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിന്റെ, അതിനേക്കാളൊക്കെ ഒത്തിരി വലിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ പറഞ്ഞു തരണം. നമുക്ക് കൂടുതലും ഓൺലൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വിടാനൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് പക്ഷെ നമ്മുടെ ജോലി കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഓൺലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതല്ലേ. ക്യാഷിനുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നും വേണ്ട. അപ്പം പിന്നെ ക്യാഷിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയണ്ട. എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പണയങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. കാരണം അത്രയും ക്യാഷ് ഒന്നും ബ്രാഞ്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും വരത്തില്ല. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ. അതിന്റെ കോഡൊക്കെ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10 ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഒരു ദിവസം വന്നെങ്കിലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കത്തുള്ളൂ. ആണ് കൂടുതൽ ഓൺലൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് പ്രിയോട് ഇപ്പം മെസ്സേജ് അയക്കുക. അതിന്റെ എല്ലാം ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച എന്തൊക്കെയായാലും ഇൻഷുറൻസിന്റെ ബിസിനസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. സുനിൽ ജി, വെൽക്കം. Sunil, can you hear me? Yes, Dr. Ashley, good morning. Good morning. Welcome. We are waiting for you. Can you all are on YouTube as usual. You can start whenever you want. Right. Thank you so much. I'm extremely sorry for the late joining today. So I'll be presenting in another 1 minute. The session will be very brief because the plan again is very straightforward. I'll give a brief introduction on the calculation part also, but that calculation part is not at all necessary. We just have to get the benefit illustration generated and it will give all the details. So just a moment.
I hope it is visible. Yeah, it's Bajaj Allianz. visible, Sunil. Thank you. So we have a Bajaj Allianz POS Goal Suraksha. POS is point of sale. Why it is called point of sale? Because it can be made available to clients by anyone who is a point of sale for Bajaj. So this plan is for small investors, basically. Those who have small savings. So this plan is basically aimed on that person. And as the maximum amount which can be invested is 1 lakh only per year, and it starts for 3,000. So we'll go through all the details. The plan is very brief, so we'll be ending session in another 15-20 minutes only. Sunil, who is this plan targeted at? For small investors who is having, let's suppose, What will be the requirement usually? yeah, I'll go through it, all the details. Okay. So what are the advantages of this plan is, of course, the plan is guaranteed one. We had discussed on that day. Guaranteed means non-participating, non-linked. It is not related to markets, and it is not even related to company's performance. Whatever is written in the bond sheet, exactly that amount will be given at the maturity. And there is a limited premium payment term also. No need to pay for the full policy years. And that maturity amount is consist of sum assured plus guaranteed addition. So how sum assured and guaranteed additions are calculated, we'll go through the details. And there is an option to take the loan also, but again, that we had discussed on that day, that taking loan from policy is not at all recommended, because they'll be paying loan, whatever the sum assured is there, that is our money, plus they'll be earning interest on that money also. So again, it is not suggested. So what are the benefits? Maturity benefit on the maturity time, the guaranteed sum assured plus guaranteed addition, both will be available as maturity benefit. Of course, that in every insurance product, this product also have a death benefit, whereas if a death happens, the sum assured on death is payable. And how guaranteed additions are calculated is, if you can see, there is a table given. So it depends on the age at entry, what age the customer is at the time of taking the plan, and what premium payment term and policy term he is taking. There are 4 options. The premium payment term can be 7 years and the policy term can be 10 years. So Sunil, can you zoom it? Can't read. It's a full screen. One moment. Just give a moment. Sure, Sunil, take your time.
I had to switch the normal view. Correct. This is good now. Okay, so there are four options. The first one is, let's suppose the customer pays for 5 years only and he'll take the maturity after 15 years. Then second is that the customer will pay for 7 years and take the maturity after 10 years. And the third one is customer pay for 7 years and take the maturity after 15 years. And the fourth one is customers pays for 10 years and take the maturity after 15 years. So 515, 710, 715, and 1015. These are the four options. So based on any one of these options and what age the customer is, there is some multiplication factor is there. So the multiplication factor is, let's suppose a person is paying for 10 years and taking maturity at the end of 15 years. And the person is aged between 25 to 34 years. The multiplication factor is 8.59. So we'll multiply this 8.59 with the maturity sum assured. So this is just for understanding. We need not go through the calculation because we don't have to manually calculate. It will be readily available in the illustration. So basically this plan is, one is guaranteed sum assured and then guaranteed addition. So the maturity amount is based on these two amounts. So here is a sample case taken. Subhash is 40 years old and taking Bajaj Allianz Life post Goal Suraksha. So annualized premium he is paying for 5 years. Let's the first example is for premium payment term is 7 years and policy term is 10 years. So the customer will be paying for 7 years and take the maturity after 10 years. So if he paying a annualized premium of 5,000, then total premium will be paid 35,000, right? So the death benefit available is 10 times the annualized premium. So he was paying 5. I'm talking about the first row. So just to understand. So 5,000 he's paying for 7 years. So total premium paid will be 35,000. And he'll be taking policy maturity after 10 years. So death benefit is 10 times the annualized premium. So he was paying 5,000, so death benefit is 50,000. How guaranteed addition is calculated? Let's go to the above table again. He is 40 years old and he has taken the option of 710. So first that column is applicable and 40 years is the third, 35 to 40 years. So the multiplication is 0.61. Let me calculate one moment. Yeah, so 3050 is the 0.61 into 5,000, correct? Right. Okay, got it. So 3050 is the guaranteed addition. So total maturity benefit will be 53,050 rupees. So this is the simple calculation. But as I told you, we need not go into the calculation. That maturity amount is readily available in the illustration. Again, there are some surrender values based on which year the policy is being surrendered. Again, we need not go into the calculation. That will again be displayed in the illustration. Loan is available. So this is basically tax benefit. Again, every insurance product has the tax benefit.
what are the eligibility conditions? This we have to keep in mind because accordingly we can target our customers. So the minimum entry age is of course 18 years and the maximum entry age is 55 years. So we can give this plan to anyone who is between 18 to 55 years. And minimum age at maturity is 28 years. Of course, if a 18 years old person is taking this plan, the maturity should be taken after 10 years because the minimum maturity period is 10 years only. Maximum age at maturity is 65 years. So if a 55-year-old person is taking this plan, again, there were 4 options wherein a person can take the maturity after 10 years or after 15 years. But if a 55-year-old person is taking this plan, he cannot choose the option of taking maturity after 15 years because the maximum age at maturity is 65 years. So if we are giving this plan to a person of 55 years of age, that maturity has to be taken after 10 years. And as we have discussed, the policy term could be 10 years or 15 years. That means the maturity can be taken after either 10 years or 15 years. With 10-year policy term, there is a premium payment term option of 7 years only. With 15 years, we have 3 different scenarios where the person can pay for 5 years, 7 years, or 10 years. As we have already discussed, this plan is basically for very small investors, those who are saving month-on-month basis like 3,000-4,000. So the minimum amount that can be taken as a yearly premium is 3,000. Below 3,000 we cannot take. Similarly, half yearly is 2,100, quarterly is 1,250, and monthly 450. So the maximum premium is, again, it can be 1 lakh rupees. Why 1 lakh rupees? Maximum sum assured cannot be greater than 10 lakh rupees. So we give sum assured as 10 times of the annualized premium. So the maximum amount which can be invested in this plan is 1 lakh rupees. So anything between 3,000 to 1 lakh, a person can invest in this plan. Premium payment frequency is again available as monthly, quarterly, half yearly, or yearly. But again, I'm reiterating that for the first year, annualized premium should be collected. From next year onwards, it can be changed. So this is very basic, and these are the eligibility conditions. Again, some non-premium clauses are there, so we do not go into that thing. Grace period is of 30 days if for half yearly or quarterly or yearly payment, and 15 days for monthly mode of payment. So these are the things which we have already discussed. These sections, we have already discussed all these things. So let's get straight into the illustration generation process. So how can we generate name of the client? Is it small, right? It's fine. Yeah. You can increase a little bit. Yeah. Correct. Yeah. Gender is, let's suppose, male. Date of birth, 40-year-old male.
pin code. Let's take the example of Delhi. So very simple. Policy term, there are two options. That means after what time the maturity has to be taken. So let's take the example of that will be taking maturity after 15 years. So in premium payment term, we have three options. Okay, it is reflecting four we have not discussed. Probably they have added recently. So let's take, we will be paying premium for 10 years and we'll be paying annually. Let's take an example of 50,000. So we have to generate. We don't have to remember the calculation, what will be the surrender value. Everything will be available in the benefit illustration. So here is the illustration. Policy term 15 years, premium payment term 10 years, premium will be paying 50,000. So again, sum assured will be 5 lakhs because 10 times of 50,000. So guaranteed addition will be 3,26,500 based on that multiplication factor and calculation. And again, 5 lakh was the sum assured. So we'll be adding these two figures. So total maturity amount will be 8,26,500. So this is the maturity amount. So very straightforward plan. Sum assured 10 times plus the multiplication factor, which comes as guaranteed addition. So maturity benefit will be guaranteed addition plus the sum assured. So what was that about the GST just a while back? Just go yeah, it's 4.5%. That who has for first year, and second year onwards it's 2.25%. That the customer has to pay, right? Right. Whatever we'll be discussing in all the plans, GST is extra because all the calculation are based on the base premium which we are paying. Okay. If you remember, pure term plan, we have 18% GST. But all the investment plans where a maturity amount has to be given to customers, the first year GST is 4.45% and next year onwards is 4.50% and 2.25%. Okay. This is standard among all the products. There is no product without GST, right? No. Every product has GST there. So this is the benefit illustration. If you can see, some surrender value is also given. So if second year the policy has to be surrendered, at least 30,000 the customer will be getting back. So we don't have to remember what will be the surrender value. Everything will be there in the illustration. So this is the plan, a very brief and short one. And again, this is for small investors. So we know which are the target audience for this plan. And again, what are the people who take this? Pardon? What kind of people normally take it, and what do they take it for? Persons who generally save 3,000-4,000 or 2,000-3,000 monthly, they are saving now. Okay. So it's better to save in this plan rather than keeping it in a bank or whatever there is. So you're basically targeting salaried people or small shopkeepers or something like that? Of course, it can be taken by small shopkeepers also, and most of the times middle or lower middle class of salaried people. Okay. Because the maximum amount that can be taken is 1 lakh only. So if a person is willing to invest more than 1 lakh yearly, again, this plan is not available for them. Correct. And again, 1 lakh is the higher side of the plan. Generally, people take, okay, I'll be saving
1,000 rupees per month or 2,000 rupees per month along with this plan. Sort of an additional saving, that's all. Right. Okay. So they are getting insurance also, plus they'll get into the habit of saying, plus since this is a mandatory saving, so people generally develop a corpus at the end of the maturity period. Correct. So this can be a substitute for the RD and all that. No? Right. Of course. Insurance plus return is there. So കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഇത് RD-യുടെ ഒരു വകഭേദമാണ്. അപ്പൊ RD-യിൽ നമുക്ക് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ള ഒരു RD എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അവതരിപ്പിക്കാം. I was just telling in Malayalam, sir. Right. I'll let me explain how they can infer what is the internal rate of return. Yeah, please. I'll show how it has been done. So I'm explaining how to calculate the IRR in any of the plan. So here is the year number. It is visible, na? I just tell in Malayalam what you're trying to do. Okay. സുനിൽ ഇപ്പൊ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ, അതായത് നമ്മളൊരു സാധനത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ശരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ രീതിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുക. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണിത്. കാരണം IRR ആണ് എല്ലാ പ്ലാന്റെയും അടിസ്ഥാനം. നമ്മളിപ്പോ ഗോൾഡ് ലോൺ എടുത്താലും എന്തെടുത്താലും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അല്ല, ഇന്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നോക്കൂ സുനിൽ, can continue. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ IRR കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഇത് പഠിച്ചു ഇത് കണ്ടിട്ട്. So I have taken the year number here and what is the investment. So investment is, let's suppose 50,000 yearly. So we'll denote with minus 50,000 because we are paying this amount, right? Yes. So we are paying for 10 years. And after 10 years, there is nothing. At the end of 5th year, we'll be getting how much amount? 8,26,500. So we will enter as plus because we'll be receiving 8,26,500. So this is the way we have to enter. Now we have to calculate the IRR. So there is a function in Excel, IRR. തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഈ ഫോർമുല കിട്ടാൽ മതി. കണ്ടിന്യൂസ്. So സെലക്ട് ചെയ്യണം. we just select the range here and press enter. So there is a 5% return in the amount. Again, in RD or other investment, we do not get. IRR is never 5%, correct? So it's in fact 5.31%. So which is again more than RD or savings account are giving 3.5%. So there is no point keeping the money in savings account. At least a person can take this plan with higher returns plus insurance, against putting the money in the savings account. So this is, we can identify which are the people who can take this plan. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ചുമ്മാ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ കാശ് ഇടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതിന് 5.31 കിട്ടും, അതിന്റെ കൂടെ ഇൻഷുറൻസും കിട്ടും. ഇങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് നല്ലൊരു പ്ലാനാണ്. So accordingly, we can explain the calculation to our customers also. Of course, they'll see value in this plan.
Very good that you thought of demonstrating IRR because very important. Yes, yes. Thank you so That much. needs to be understood by Correct. ourselves because it may be asked from any of the customers. Absolutely. Very good. So, thank you. So I'm through with the session, a very brief one, but very interesting and very explainable plan to small investors, basically. Absolutely. This was a brilliant session. Especially since you showed this to them. Okay. That's all, Sunil? Yeah, from my side, it's covered. Yes. So thank you, Sunil. I know it is a Sunday. You spend your time with us. Thank you so much. Have a rest of the weekend. I hope is good for you. Of course, of course. We are a little busy in the month end closing. Yeah, I know. Tomorrow, Max session is otherwise planned, but I was checking with the Max guy. He was saying that tomorrow being the closing day, na? Yeah. So trainers and all of them will be busy in closing. So no problem. I'll confirm by today evening whether we'll be able to conduct or not. Let's postpone. I know it is a closing. It is closing for us also. Okay. So let's postpone it for another 2-3 days. Meanwhile, I'll arrange the trainer also in this case. That's no problem. So it's almost final that tomorrow's session will be postponed. Correct. No problem. And at what time and day will be available, I'll discuss with Ravi sir and he'll inform you accordingly. Can you send me all those materials? Because of course. I was on the field yesterday for whole of the day, so came later in the night. Today, can you so send? Yeah, today I'll definitely send 100%. Okay, thank you so much, sir. Okay, thank you. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു സൺഡേ നേരുന്നു. ഇത് നല്ലൊരു പ്ലാനാണ്. ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണിച്ച എക്സല് പിന്നെയും യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് കാണുക. നിങ്ങളുടെ തന്നെ നമ്മൾ RD ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ IRR കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും കസ്റ്റമറിന്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ. ഓക്കെ, ശരി. എന്നാൽ അടുത്ത സെഷന് കാണാം. നാളെ സെഷൻ കാണത്തില്ല, കാരണം മന്ത് എൻഡ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും നമുക്കും മന്ത് എൻഡ് ആണ്, ക്ലോസിംഗ് ഉണ്ട്. വീണ്ടും ഒരു നല്ല സൺഡേ നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. Thank you, Sunil. We are winding up. Thank you so much. Okay. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Ashley, for your support as always. Thank you. Bye. Okay, bye.